Hi, good morning students. Welcome to this class. Here we study about the classification of cogeneration systems, that is different schemes. On that yesterday class we have studied three types of cogeneration systems. One is steam turbine, next is gas turbine, and reciprocating type of cogeneration systems. So here we study the scheme of operations. So what are the different schemes of cogeneration systems? We know the cogeneration system is by using a single primary fuel, like coal, oil or natural gas, we produce both heat and power. So this is called as the cogeneration system. So there are different types of schemes. So that is as topping cycle and bottoming cycle. Cogeneration systems can be classified as either as a topping cycle and a bottoming cycle on the basis of sequence of energy use. See, the topping cycle is normally used in your steam turbine, where the primary fuel is used to produce the electricity and the exhaust gas is used to produce heat. So this we study in detail. The bottoming cycle. So in the bottoming cycle, the electrical heat energy. So the electricity is being produced from the exhaust heat. Once again I will tell you, the topping cycle, from the primary fuel we produce the electricity, and from the exhaust gas is being utilized as heat energy. But in bottoming cycle, the primary fuel is used to produce heat energy and the exhausted gas is being used to produce the electrical energy. Fine. Okay, next one we study in detail of the topping cycle. So in a topping cycle, the fuel is supplied to first to produce power and then thermal energy, which is the byproduct of the cycle and is used to satisfy process heat or other thermal requirements. So this is the topping cycle, CHP. A fuel is used for a prime mover from the generator, the electricity to the facility. So from the prime mover we have exhaust gas. This exhaust gas is used in a recovery unit, then it is used to produce the thermal energy. Okay, so this is the topping cycle. Next, in a bottoming cycle, the primary fuel produces high temperature thermal energy and the heat rejected from the process is used to generate power through a recovery boiler and a turbine generator. First it is used to produce heat energy and the heat rejected from the process is used to generate power through a recovery boiler and a turbine generator. Bottoming cycle system, also known as waste heat to power, are process whereby waste heat from an existing process is used to produce electricity. So this is the bottoming cycle. So existing plant process, the exhaust gas, heat recovery unit, prime mover, generator, electricity, and from the prime mover, if any exhaust is there, that is being used as the thermal energy. Okay, so we see the difference between bottoming cycle and topping cycle. In the bottoming cycle, in the topping cycle, the fuel is burnt in the boiler to produce high temperature steam. The steam is expanded in a turbine coupled to a generator to give electrical power. The heat rejected from the turbine is used for manufacturing process. Next one, you can see in the bottom cycle, fuel burnt in the boiler to produce steam. Steam is used for manufacturing process. The reject heat from the process is used to generate power. See, in the topping cycle, the electrical energy is produced first, but in the bottoming cycle, heat energy is produced first. Okay, so next we see the different types of topping cycle. There are three types of topping cycle.
So first we see the topping cycle. The four types of topping cycle I'll briefly explain. A gas turbine or diesel engine producing electrical, a gas turbine or diesel engine producing or electrical or mechanical power, followed by a heat recovery boiler to create steam to drive the secondary steam turbine. This is called combined cycle topping system. അതായത് ഒരു ഗ്യാസ് ടർബൈൻ ഉണ്ടാവും. ആ ഗ്യാസ് ടർബൈനെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഗ്യാസ് ടർബൈൻ എന്ത് ചെയ്യും? ഗ്യാസ് ടർബൈൻ വിൽ പ്രൊഡ്യൂസ് ദി ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി and the exhaust gas from the gas turbine is used to produce from the exhaust gas we just reuse that gas to produce the once again power. അതായത് എക്സോസ്റ്റ് ഗ്യാസ് വരുന്ന ആ ഒരു എക്സോസ്റ്റ് ഗ്യാസ് ഒന്നും പിന്നെയും പവർ ഉണ്ടാക്കും. സോ ദിസ് ഇസ് കോൾഡ് ടു ഡ്രൈവ് ദി സെക്കൻഡ് സ്റ്റീം ടർബൈൻ. അതായത് ഫസ്റ്റ് ഒരു സ്റ്റീം ടർബൈനിലേക്ക് കൊടുക്കും, അതിന് ഒരു എക്സോസ്റ്റ് ഗ്യാസ് ഒന്നും. സോ ഇവിടെ നമ്മൾ ഹീറ്റല്ല ഉണ്ടാക്കുന്നത്, ഇവിടെ നമ്മൾ പിന്നെ അതിന് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട്. സോ ദാറ്റ് വി കോൾ ആസ് കമ്പൈൻഡ് സൈക്കിൾ ടോപ്പിംഗ് സിസ്റ്റം. The second type of steam system burns. The first type idana. Second type, to produce high pressure, the steam that when passes through the steam turbine to produce power with the exhaust provides low pressure process steam. This is a steam turbine topping. So steam turbine topping idana namukku normally ഒരു high pressure steam ആണ് നമ്മൾ ടർബൈനിലേക്ക് കൊടുക്കുക. ടർബൈനിൽ നിന്ന് വരുന്നത് ലോ പ്രഷർ സ്റ്റീമാണ്. ഈ ഹൈ പ്രഷർ സ്റ്റീമാണ് ഈ ജനറേറ്റർ ഇത് യൂസ് ചെയ്യുക. സോ അതാണ് ഇത് പറയുന്നത്. സെക്കൻഡ് ടൈം പ്രൊഡ്യൂസസ് ഹൈ പ്രഷർ സ്റ്റീം ദാറ്റ് പാസസ് ത്രൂ ദി ടർബൈൻ ടു പ്രൊഡ്യൂസ് പവർ വിത്ത് ദി എക്സോസ്റ്റ് പ്രൊവൈഡ്സ് ലോ പ്രഷർ സ്റ്റീം. So this is steam turbine topping. So this is steam turbine topping. Gas turbine topping ഞാൻ പറഞ്ഞു. Next is steam turbine topping. Next we see the third type employs heat recovery from an engine exhaust or jacket cooling system following to a heat recovery boiler where it is recovered. So ഇവിടെ എന്താ തേർഡ് സിസ്റ്റം വെച്ചാൽ എല്ലാ സ്ഥലത്തുനിന്നും ഹീറ്റ് റിക്കവറി നമ്മൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. സോ അത് എവിടെ നിന്ന് നോക്കിയാൽ മതി. ഹീറ്റ് റിക്കവറി ഫ്രം ദി ജനറേറ്റർ വി ഗെറ്റ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ഫ്രം ദി ഡീസൽ ഗ്യാസ് എൻജിൻ. സോ അവിടെ നിന്ന് ഒരു ഹീറ്റ് റിക്കവറി ഉണ്ടാവും. അത് ജാക്കറ്റ് കൂളിംഗ് വാട്ടറിലേക്ക് പോകും. പിന്നെ അത് ഹോട്ട് വാട്ടർ ഉണ്ടാക്കും. പിന്നെ അത് ഹീറ്റിങ്ങും ഹോട്ട് വാട്ടർ സപ്ലൈ കൊടുക്കും. പിന്നെ വേസ്റ്റ് ഹീറ്റ് റിക്കവറി ബോയിലർ, അവിടെ നിന്നും സ്റ്റീം ഉണ്ടാക്കും. സ്റ്റീം പ്രോസസ് സിസ്റ്റം. അതായത് എല്ലാ സ്റ്റേജസിലും നമ്മൾ ഹീറ്റ് റിക്കവറി ചെയ്യുന്നു. സോ അതാണ് തേർഡ് സിസ്റ്റം. സോ നെക്സ്റ്റ് വി സി ദി സ്കീംസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദി ഓപ്പറേറ്റിംഗ് മെത്തേഡ്സ്. സോ ഇതിൽ 4 സ്കീമിൻ്റെ ബേസ് ഇലക്ട്രിക്കൽ ലോഡ് മാച്ചിങ്. വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഈ കോജനറേഷൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അവിടുത്തെ ആ ഇൻഡസ്ട്രിയിലത്തെ മിനിമം ഇലക്ട്രിക്കൽ സപ്ലൈ ഡിമാൻഡ് മീറ്റ് ചെയ്യാം. അതാണ് ഇതിൻ ബേസ് ഇലക്ട്രിക്കൽ ലോഡ് മാച്ചിങ്. So the cogeneration plant size to meet the minimum electricity demand of the site based on the historical demand curve. The rest of the needed power is purchased from the utility grid, അതായത് KSCB ഇന്ന് പർച്ചേസ് ചെയ്യുക. Thermal energy requirement of the site could be made by the cogeneration system alone or by additional boiler. Thermal energy വേണമെങ്കിൽ ആ ഒരു കോജനറേഷൻ സിസ്റ്റം തന്നെ മീറ്റ് ചെയ്യുക, ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് അഡീഷണൽ ബോയിലർ ഉണ്ടാക്കാം. അതായത് ഇവിടെ കോജനറേഷൻ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് വെച്ചാൽ cogeneration plant is sized to meet the minimum electrical demand. So in case excess energy ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യാം. Next one, base thermal load matching. The cogeneration system is sized to supply the minimum thermal energy requirement of the site. ഒരു മിനിമം തെർമൽ എനർജി, ആ സൈറ്റിൻ്റെ മിനിമം തെർമൽ എനർജി റിക്വയർമെൻറ്റ് സപ്ലൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ബേസ് തെർമൽ ലോഡ് മാച്ചിങ് കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നത്. സോ the standby boilers or burners are operated during periods when the demand of heat is higher. Standby അതായത് മിനിമം അത് ആ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ കോജനറേഷന് മിനിമം തെർമൽ ലോഡാണ് മീറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഇൻ കേസ് നമുക്ക് കൂടുതൽ തെർമൽ ലോഡ് വേണമെങ്കിൽ സ്റ്റാൻഡ് ബൈ ബോയിലേഴ്സും ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുക. അതായത് നമ്മൾ ഈ ബേസ് ഇലക്ട്രിക്കൽ ലോഡ് മാച്ചിങ് പോലെ തന്നെയാണ്. ബേസ് ഇലക്ട്രിക്കൽ ലോഡ് മാച്ചിങ് വെച്ചാൽ നമ്മൾ മിനിമം ഇലക്ട്രിസിറ്റി നമ്മൾ സപ്ലൈ ചെയ്യുക.
എക്സ്ട്രാ വേണമെങ്കിൽ നമ്മൾ KSEBന്ന് എടുക്കണം. അതേപോലെ ഇവിടെ ബേസ് തെർമൽ മാച്ചിങ് മിനിമം തെർമൽ എനർജി നമ്മൾ സപ്ലൈ ചെയ്യാം. എക്സ്ട്രാ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ബോയിലറിൽ നിന്നും അവിടെ നിന്നൊക്കെ എടുക്കാം. എക്സ്ട്രാ സ്റ്റാൻഡ് ബൈ നമുക്ക് എടുക്കാം. ദ പ്രൈം മൂവർ ഇൻസ്റ്റാൾഡ് ടു ഓപ്പറേറ്റ് അറ്റ് എ ഫുൾ ലോഡ് അറ്റ് ഓൾ ടൈംസ്. If the electricity demand of a site exceeds that which can be provided by the prime mover, the remaining amount of electricity can be purchased from the grid. അതായത് ഇതും അങ്ങനെ തന്നെ പറയാം. ഇനി ഇലക്ട്രിസിറ്റി ഡിമാൻഡ് കൂടുതലാണെങ്കിൽ പർച്ചേസ് ചെയ്യാം. സോ ഇവിടെ ഇലക്ട്രിസിറ്റി എല്ലാം നോക്കണ്ടേ, ഇവിടെ തെർമൽ ലോഡാണ് മെയിനായിട്ട് നോക്കേണ്ടത്. സോ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഇലക്ട്രിക്കൽ ലോഡ് മാച്ചിങ്. സോ ഇലക്ട്രിക്കൽ ലോഡ് മാച്ചിങ് ഇനി തെർമൽ ലോഡ് മാച്ചിങ് ഉണ്ട്. ഇലക്ട്രിക്കൽ ലോഡ് മാച്ചിങ് വെച്ചാൽ അത് ഈ ഫുള്ളി ആ ഒരു ഇൻഡസ്ട്രീസിൻ്റെ മുഴുവൻ ഇലക്ട്രിക്കൽ ലോഡ് സപ്ലൈ ചെയ്യണം. തെർമൽ ലോഡ് മാച്ചിങ് വെച്ചാൽ ആ ഇൻഡസ്ട്രീൻ്റെ മുഴുവൻ തെർമൽ ലോഡ് സപ്ലൈ ചെയ്യണം. സോ ഇതാണ് ഫെസിലിറ്റി ഈസ് ടോട്ടലി ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ഓഫ് പവർ യൂട്ടിലിറ്റി ഗ്രിഡ്. അതായത് അവിടെ ഒരു പവർ യൂട്ടിലിറ്റി ഗ്രിഡേ ഉണ്ടാവില്ല. അതായത് all the power requirements of the site including reserves needed during scheduled and unscheduled maintenance are to be taken into the account by sizing system. This is also referred as standalone system. അതായത് സ്റ്റാൻഡ് സിസ്റ്റം നിങ്ങൾക്കറിയാമല്ലേ സ്റ്റാൻഡ് അലോൺ സിസ്റ്റം പറഞ്ഞാൽ. അതായത് യൂട്ടിലിറ്റി ഗ്രിഡുമായിട്ട് യാതൊരു കണക്ഷനും ഉണ്ടാവില്ല. അത് സ്വന്തം ഒരു പ്രൈവറ്റ് ഫോമായിട്ടത് കണ്ടക്ട് ചെയ്യും. If the thermal energy demand of the site is higher than that generated by the cogeneration system, the auxiliary boilers are used. വേണമെങ്കിൽ ഒരു തെർമൽ എനർജി ഡിമാൻഡ് കൂടുതലാണെങ്കിൽ വേണമെങ്കിൽ ഓക്സിലറി ബോയിലേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്യാം. If there is a possibility, excess thermal energy can be exported to a neighboring facilities. അത് തെർമൽ എനർജി എക്സസ് ആണെങ്കിൽ അത് നൈബറിംഗിലേക്ക് എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യാം. The thermal load matching, the cogeneration system is designed to meet the thermal requirements of the site at any time. The prime mover is operated following the thermal demand. Electricity produced in excess at any time may be sold to the utility or vice versa. So thermal load matching വെച്ചാൽ ആ യൂട്ടിലിറ്റി ഫുള്ള് ആ ഒരു ഇൻഡസ്ട്രീസ്ക്ക് വേണ്ടുന്ന തെർമൽ ഡിമാൻഡ് മുഴുവൻ മീറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഇലക്ട്രിക്കൽ ലോഡ് മാച്ചിങ് വെച്ചാൽ ആ ഒരു യൂട്ടിലിറ്റിക്ക് ആ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഇൻഡസ്ട്രീസിന് വേണ്ടുന്ന ഇലക്ട്രിസിറ്റി ഡിമാൻഡ് മുഴുവനും മാച്ച് ചെയ്യാനാണ് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ബേസ് ഇലക്ട്രിക്കൽ ലോഡ് മാച്ചിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ മിനിമം ഇലക്ട്രിക്കൽ ലോഡ് എത്രയാണ് അത് മീറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രം ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. പിന്നെ ബേസ് തെർമൽ എന്ന് വെച്ചാൽ അതിന് മിനിമം തെർമൽ ലോഡ് എത്രയാണ് അതിനെ മീറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രമാണ് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, ഇത്രയാണ് 4 കാര്യങ്ങൾ. അത് ഓർത്ത് വെക്കുക. ഓക്കെ, ബൈ.